Hello everyone, my name is Mardiningsi and welcome to my video in Jobs Interview Tips. Jadi di sini saya pengen menjelaskan tentang bagaimana sih cara kalian seketika suatu waktu ingin interview gitu ya kan. Saat kalian pengen interview pasti hal yang pertama gugup gak sih ketemu HRD atau enggak bingung nih gue harus ngapain. Nah di sini tujuan saya bikin video ini ingin memberikan tips and trick sedikit saja untuk teman-teman supaya ya barangkali jadi nggak gugup lagi atau nggak grogi, dan biar tahu juga ya gimana cara menjawab sedikit pertanyaan-pertanyaan yang kemungkinan bakal ditanyain sama pihak HRD. Next, penjelasan konten yang pertama itu saya ingin menjelaskan pertanyaan pertama itu tentang tell me about yourself, ya kan. Dia tuh biasa HRD akan bilang gitu, gimana menjelaskan tentang gimana nih diri kamu. Nah dalam di sini when answering this question, keep your answer brief and focus on your professional experience and skill. For example nih, seperti contohnya perkenalan dulu nih diri saya gitu. Misalnya I'm Mardiningsi, regret in social, kan saya lulusan dari ilmu sosial lah, social science. I have 1 years of experience in the kitchen. Saya punya pengalaman 1 tahun di bagian dunia dapur. I'm excited to bring my skill and passion to a new roles. Kurang lebih seperti itu. Terus number 2 step. What are your strengths and weakness? Kalian bisa jawab nih untuk pertanyaan ini. When discussing strengths, focus on skill that are relevant to the jobs. For weakness, be honest but also explain what you're doing to improve. For example, one area I'm working in on is public speaking skills. I have taken course to improve my presentation skills and protections with small things like expressing my opinions. Number 3, biasanya pertanyaannya tuh why do you want to work here? Apa yang kamu mau bekerja di sini? Nah, kalian bisa menjawab dengan show that you have done your researching on the company. Kalian bisa mencari-cari tentang berita company tersebut dan explain how your value like with theirs. For example seperti I'm impressed by PT, misalnya saya bekerja di PT Ion Indonesia, commitment to humanity. Nah di sana tuh sangat memberi penghargaan terhadap kemanusiaan. Nah makanya I will leave my skill and experience will be the great fit for this role, and I'm excited to contribute to the team. Next, number 4, how do you handle stress? Nah, pertanyaan ini biasanya cukup rumit ya menjawabnya. Bagaimana kita cara menghandle stres gitu? Banyakan orang mungkin healing kali ya. Cuma di sini mungkin kita bisa menjawab tentang explain specific strategy your use manage stress. Bagaimana kita cara memanage stress tersebut. So, using text to talking breaks. Nah, seperti contohnya gitu. When I feel overwhelmed, I prioritize my text and focus on the things at times. I also make sure to take breaks and practice self-care to stay energy and focus kayak gitu. Terus number 5, where do you see yourself in 5 years? Untuk 5 tahun ke depannya kayak gimana? Show that you're committed to growing with the company and explain specific goals you have. For example, I'm 5 years. I see myself taking on more responsibilities
and contributing to the company growth. I'm excited to learn and develop my skill, future, and make a meaningful impact. Oke, jadi mungkin dalam ringkasan selama kurang lebih 5 menit, ya kan, 5 menit ini, ringkasannya itu kodok jatuh. Ringkasannya itu kodok. Sebentar guys. In summary, the key to success in a job interview is purpose, passion, and confidence. Remember to highlight your strengths, be honest about your weakness, and show your passion for the company and role. With these tips, you'll be on the right track to landing your dream job. So good luck.